Welcome to today's meeting on Back to Basics Education series on income tax series. Today we are on the 5th day. We have with us CA Thirunavukarasu who will take us through income from other sources including deemed dividend, clubbing of income and aggregation of income, deemed income provisions act covering from 56 to 59, 60 to 64, 66 to 69, 150 DBE, 70 to 79. On behalf of all the members and on behalf of SIRC, welcome you, sir. Please come up. Guys, please. We will start with today's proceedings with the evaluation of SIRC. The resolve raised for SIRC as a mark of respect to our brothers. सुप्तेषु जाग्रति यैष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामुषो पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा It's my privilege to introduce Thirunavukarasu, sir. Thirunavukarasu is BSc Chemistry from Vajra College, Madurai. He is a fellow member of our institute. He also holds diploma in Information System Audit. He is a partner of Mrs. SSP Associate Chartered Accountants, Madurai since 1986. His main area of specialization are various types of audit, including taxation of corporate and non-corporate entities. He is a paper setter and valuer in income tax and audit for various universities, colleges and professional institutions. He is a part-time lecturer in income tax for BCom and MCom in Lady Dole College, Madurai for the past 25 years. He is also a visiting faculty for Madurai chapter of ICA and ICMAI. He was the past chairman of Madurai branch during 2000 to 2001. He was the co-opted member of SIRC in Fiscal Law Committee, Investor Protection Committee, Indirect Taxes Committee and Corporate Law Committee. He has presented papers in seminars, conferences conducted by Madurai, Erode, Salem, Thirunavukarasu, Kumbakonam, Palakkad and covering almost all the southern region branches. With this brief, I have great pleasure in presenting before you CA Thirunavukarasu to take us through today's educational series. May I now request Mangilal sir to come forward. Sir, please come forward and present a memento on behalf of SIRC. A hair purifier implant and memento on behalf of SIRC. Good. Central Upper. Over to this one. மாடுகட்டி போரடித்தால் மாளாது செல்லல் என்று யானைகட்டி போரடிக்கும் மாமதுரையில் இருந்து சிங்காரச்சனை உறுப்பினர்களை சந்தித்து சில மணித்துளிகள் நாவாடுவதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளை உரித்தாகிறேன். இனிய மாலை வணக்கங்கள்.
today we are going to discuss certain basic ideas of the last hit, income from other sources, and clubbing of total income, and deemed income, and set of and carry forward losses. See, as per section 56(1), any income which is specifically not chargeable under any other head, like salary, house property, business, capital gain, then that income shall be chargeable under the head income from other sources. This is the last and residuary head of income. Only two sections, section 56 and 57 and 58, three items. Section 56 2 lays down certain list of income from other sources head which are specifically taxed under this head. That means the following type of incomes are not chargeable under any other heads. Say for example section dividends 56(2)(1) exclusively discussed here. Then casual income section 56(2)(1)(b). Then share premium in excess of fair market value of shares 56(2)(7)(b). Then any sum received by the assessee from his employee as contribution to provident fund 56(2)(1)(c). Interest on securities 56(2)(1)(d). Income from letting of machinery, plant or furniture 56(2)(2). Composite rent 56(2)(3). Rent along with building or plant and machinery which is inseparable separately. Any sum including bonus received under a key man insurance policy 56(2)(4). Then any compensation or other payment due to or received by any person in connection with the termination of his employment or modification of terms and conditions 56(2)(11). All the discussed items are only discussed under this head and no other head. All the items should be discussed exclusively under this head, income from other sources. Then income by way of interest from compensation section 56(2)(7). Then exclusively certain 2 or 3 slides for gift section 56(2)(10). Sum of money received as an advance in the course of transfer of a capital asset. Say during capital gain, in order to before transfer of a property, we may receive some advance. The transaction may not take place. The seller has forfeited the money from the buyer. That advance money is specifically treated here under income from other sources. If such sum is forfeited and the negotiation do not result in the transfer of such capital asset, exclusively under section 56(2)(10) of the Act, 9 of the Act. See, we have in
income tax basic concept, each and every ticket is having one item called basis of charge. Each and every ticket is having a concept called the basis of charge. Say for example, income from salary, basis of charge is due basis or receipt basis, whichever matures yearlier. In the case of a house property, annual value of a property. In the case of a business, section 28 deals 28(1) to 8 items. Subsection 1 to 8 deals with base of charge. In the hands of a capital gain, transfer of a capital asset by the assessee during the relevant previous year for the relevant assessment year. Just like that, income from other sources having a concept basis, all income is taxed and again chargeable on accrual basis or cash basis, depending on the method of accounting followed by the SSE as per section 145 of the Act. Then certain specific item, winning from lotteries, crossword puzzles, 56 to 1D. Exemption and reduction is allowed for above income under section 58(4). We will discuss a separate slide for this. Income from winning from lotteries and cash income a little bit later. Tax rate is a flat rate at the rate of 30% under section 115BB of the Act. Certain examples, winning from a motor car rally, whether it is treated as a income from other sources income, it is not taxed under this head. It is taxed in the head income from business or profession. The reason is it is a return of skill and effort, so it is taxed. It is not treated as a casual income. Motorcycle rally, any income. Then horse races. Horse races is taxable under this head, but income of a jockey is not taxed under this head. Income of a jockey is taxed under the head income from business or profession. It is a professional income. Now, each and every unit is having certain specific deductions. Income from other source deductions are discussed under section 57, subsection 2 and 3. 57, 2 and 3, current repairs. Current repairs of any assets let out for rent is taxed. Income is taxed. Expenses relating to current repairs, insurance premium paid for machinery, plant, furniture or building which are let out. Depreciation and unabsorbed depreciation relating to plant and machinery is allowed as a deduction. Then general point, any revenue expenditure expended during the previous year exclusively or solely for earning income under this head. Only these three items are allowed as a deduction under section 57, 1 and 2. Then family pension. Regular pension is taxable under the salary. 17(1) salary includes pension. Any family pension is taxed under the income from other sources. Only allowed deduction is standard deduction to the extent of 1/3 of pension receipt or rupees 15,000, whichever is less. Then, as in earlier salary, we are claiming exemption to section 89(1). Whether the same is allowed for pension? Answer is yes. Family pension relief under section 89(1) is also allowed. And specific item, interest on securities. It is discussed in section 56(2) subsection D. Interest on security may be from either the state government security or central government security or corporations. It is a government security and non-government securities. Interest on debentures
other securities issued by a local authority or a company or a corporation, all are taxed under this head. If the interest in securities are held as a stock in trade, then the income is taxed in the head business. If it is held otherwise than as stock in trade, income from other sources. Interest on securities is specific head. Suppose all instruments are held as a stock in trade, then it is taxed on the head business. Deductions, collection charges, interest on borrowings is allowed as a deduction. One peculiar transaction called bond washing transaction, section 94, one of the acts. Say for example, interest on security is always taxable on based on the due date of receipt of interest. On due date, who is holding the security is liable for tax. Based on this due date concept, some people are doing tax practices or plannings or evasions, etc. One such type is called bond wash transaction. Due date of interest is important. Say for example, there are two friends, A and B. A is holding securities, a huge amount of securities, huge interest is receiving. Assume, say for example, 1 lakh rupees interest is receiving. What A will do, before the due date, he transfers entire holdings to his friend B. So B is going to receive the amount 1 lakh. B is in lesser tax bracket or no tax bracket. So then the interest is received by B. As on the date, he is not liable for tax. After the due date is over, B will retransfer entire security to A. So this A and B transfer, retransfer, transfer, retransfer. Both will not pay tax to this. If this transaction is identified by the AO, this is known as bond washing transaction. If a transaction is proved as a bond washing transaction, interest is taxed in the hands of transferor and not transferee. So this is bond washing transaction. Interest is always taxable as gross interest. Gross interest is taxed. If any problem or any situation net interest is given, it is to be converted into gross interest and taxed. This process is called grossing up. So assumption 100 rupees gross interest, 10 rupees TDS, 90 rupees is the net interest. 90 rupees is given, then 90 into 100 by 90, you have to convert as a gross interest. Gross interest is always taxable. Then interest on winning from lottery is also gross interest. Normally they will give after TDS 30%, under section 115B, they will give 70 rupees. Crossword puzzles, beauty contest, Vijay TV, Super TV, etc., all are coming under casual income category. Now we are going to next concept, dividend. See, normally dividend means any extra income given by the company based on the shareholdings. This is the normal case of meaning of dividend. Dividend income is taxable from the head income from other sources. In addition to the normal dividend, Income Tax Act gives deemed dividends. Certain items are treated as deemed dividends and taxable. Section 222A to 222E. 5 situations they are to be. If the company is having an accumulation of profit, sometimes the accumulation of profit is transferred to the shareholders or dividend holders, etc. We are going to discuss. Now the first item, as per section 222, the following payments or contributions by a company to its shareholders are deemed to be treated as dividends to the extent accumulated profits of the company. It is given to the shareholder, whether capitalized or not.
First item, section 222A. Any distribution of accumulated profits, whether capitalized or not, which results in the release of assets of the company. Say by way of, you can very well know that issue of bonus shares. For every 5 shares held, equal 5 shares, additional 5 shares will be given. For 5, 2 shares are given, just like that. This is called bonus shares. Whether these bonus shares are taxed as a dividend, answer is yes. In the case of a preferred shareholder gets any bonus shares, this section is not applicable. Only for equity shareholder this is applicable. Then 222B. 222B. Any distribution of debenture or debenture stock, deposit certificates in any form, whether with or without interest to the shareholders, equity as well as preference shareholder, shares to preference holders by way of bonus shares, to the extent to which the company possesses accumulated profits. Section 222C. Distribution made at the time of liquidation. At the time of liquidation, any surplus amount is there. That surplus is distributed by the liquidator to the shareholders. It is also treated as dividend. Liquidation. Before liquidation, before the last date of liquidation, whether any amount is distributed by the liquidator to the existing shareholders, any surplus under these circumstances, then distribution of assets, whether capitalized or not, is treated as a deemed dividend and taxable under section 222C. Section 222D. Any distribution made on reduction of capital. First one is this liquidation, entire company vanishes. Here capital is reduced from the existing share capital, some capital is reduced and the amount is distributed to the shareholders. Then at the time of reduction of capital, company to the extent it possesses accumulated profit is treated as deemed dividend. Then section 222E. This is payment made to a person who is having substantial interest. Say for example, directors. Normally, a person is treated as having substantial interest if 20% of the equity share capital or voting power is paid. But for the purpose of this section, this 20% is reduced to 10%. Any payment, whether in cash or in kind, by a company in which public are substantially interested to the extent of accumulated profit, any loan or advance given to a director, any loan or advance given to a director, loan is definitely distributed by passive. I am a director in a private limited company. I can get a loan from my company or I can get advance. These two elements are to be repaid. Nature, loan and advance is to be repaid. Even though it is repaid, because of section 222E, any payment made to a person who is having substantial interest. Since I am a director and I am having 10% voting power, I am an interested person in that company. So it is treated as dividend and liable for tax under section 222E. Only one exception to this rule is, suppose my company is a finance company. My main business is giving loans to others. My main business is giving loans to others. Then this provision is not applicable. Suppose the company's business is other than financing, then any amount paid as advance or loan is liable for tax as deemed dividend under section 222E of the Act. Now we are going to the next aspect, treatment of gift.
See, previously, long ago, Gift Tax Act was there. Most of the senior members present here know the fact. When I have studied, gift tax was there in our final paper. Now the gift tax was abolished. So, donor, donee based gifts, everything. What is happening? So from the year 1998 onwards, section is introduced as 56(2). Any gift is liable for tax treated as income, and it is taxed and they get income from other sources. Certain exemptions are there, we will discuss. By virtue of section 224(3), 224(3) dealt with section 56(2), any sum of money exceeding rupees 50,000, basic limit is there, up to 50,000, whether cash or in kind, is not treated as a gift. Above 50,000, without consideration by an individual or a HUF from any person is chargeable to tax as income from other sources. Straight away, any person receives any amount from anybody above 50,000, it is liable for tax as gift, as income under section 56(2)(10). What are the exception to this general rule? The following item: receipt from relative. Who is a relative? Relative definition is available in the Act. Spouse, father, mother, lineal descendant, brother of the spouse, sister of the spouse, etc., etc. So, any amount received from relative, this general rule is not applicable. Even the amount received is more than 50,000 from a relative, it is not liable for tax. Then receipt at the time of marriage. See, when marriages are performed, friends and relatives can give gift, either in kind or in cash. Any amount received at the time of marriage is not liable for tax. So then I am celebrating my birthday. 10th birthday, 20th birthday, 30th birthday, 50th birthday, 60th birthday, 70th birthday, 80th birthday, 100 years, etc. Any birthday gift, find that liable for tax. Any birthday or any occasion, only at the time of marriage alone exempted. Whether it is first marriage or second marriage or subsequent marriage, any number of marriages according to your capacity and capability. Okay? Marriage gift is exempted. Then, receipt by way of inheritance or will. Suppose I am getting any property or any amount from my father's will or by way of inheritance, etc., etc., that is exempted. Then receipts in contemplation of death. In deathbed gift, it is called deathbed gifts. It is also exempted from tax. Then receipts from a charitable trust registered section 12A, 12AA or 12AB, except the person specified in section 13(3). Section 13(3) says specified persons. In the case of a trust, any specified person donates any amount or gives any amount, then it is liable for as gift, even though the trust is registered in 12A or 12AA or 12AB. Any gift, any amount received other than specified person 13(3), it is not a gift. Then receipt from a fund, institution, hospital, medical institution, section 1023C, 3, 4, 6, 6A, etc., etc. Any fund 1023C, it is exempted. Receipt from a private trust created solely for the benefit of his relatives, then it is exempted. For the private trust, any fund is given and the amount exceeds 50,000, it is liable for tax as a gift. Then receipt from an individual, any person for expenses incurred for a COVID-19 related issues. See, we have seen the lapses and losses of COVID.
I also lost my Samandi. We have spent 35 lakh rupees to Apollo Hospital, Madurai. And we have collected and getting loan, etc. Some low contributions from relatives, friends, etc. Entire amount is exempted because of this section. It is a new amendment. COVID-19, any amount spent is exempted. Government announces one scheme. Any children without their father or dependent because of COVID, they will release 10 lakh rupees as a solution funds. Up to 10 lakhs, not treated as a gift. Any amount above 10 lakhs, it is taxable under gift. Received by a member of family of a deceased person or person up to 10 lakhs, time limit is given within 12 months from the date of death. That is important. Suppose the government process, it gives after 1 year, it automatically taxed. Then what are the properties are to be treated as gift? Whether all the property, we know the meaning of property, immovable, movable. The list says this item. Only from these items you are getting any gift, then it is liable for tax. Any other item other than this you receive, then it is not a property, then it is not a gift. List of property to be treated as gift. Immovable property being land and buildings. Immovable property. See some spelling mistakes. So lift property being, N is the typing mistake. Right. Immovable property being land and buildings, shares and debentures, jewellery, archaeological collections, drawings, painting, sculptures, any work of art, bullion and virtual digital assets. If you receive any property mentioned here, only treated as gift. If it is more than 50,000 for inadequate consideration or nil consideration. If you receive anything for a consideration, it is not at all a gift. So any gift received above 50,000 for inadequate consideration or nil consideration, then only gift concept applies. So we have discussed about a brief regarding income from other sources. Any doubts to anybody? Either we will discuss now or later on, as you like. To others also. What about agricultural land? Sir, agricultural land is a property, immovable property, no doubt at all. But in a given problem, land and buildings, specifically agricultural land is not coming into consideration. If it is an agricultural land, then too a rural agricultural land, you don't get capital gain also. Capital gain also not applicable for a rural agricultural land. Suppose you are having 1 acre near our institute, assume. So opposite place you are having 1 acre land, agricultural land. Then it is treated as an urban agricultural land. Capital gain is applicable. No question of other sources, item, etc. Even it is for more than 50,000 inadequate consideration or no consideration at all, it is taken care of capital gains.
the home screen. Screen வந்துச்சு. இது போன இது வெளியில போனா ஹோம் ஸ்கிரீன் வரும். So next we are going to discuss clubbing of total income. In income tax, under certain circumstances, one person income is to be clubbed with that of another person and taxed. Under certain circumstances, one person income is treated with another person's head income. Suppose I am having certain income, my wife is having certain income, and my son or daughter is having certain income. Normal rule, as per income tax, husband and wife are separate. Both are different assessees, separate assessees. But under certain circumstances, one spouse income is to be clubbed with that of another spouse. One minor son or minor daughter income is clubbed with that of parent. The rules are discussed under section clubbing of total income, section 64 of the Act. There are two ways of transfer: revocable transfer and irrevocable transfer. Irrevocable transfer means once it is given, it cannot be returned. Revocable transfer is just opposite. Transfer and transferee, same meaning. Now we will discuss. So the first item, income of a spouse. Say for example, two persons, one boy and a girl. Just I am giving certain colloquial examples in order to understand the provisions. Right? They are lovers. During the loving process, the boy gives some gift to the girl, or the girl gives gift to the boys. So actually these are incomes. Whether it is liable for tax in one hand, either boy or girl, answer is no, because they are only lovers. Now the parents decide, இதுக்கு ரெண்டு ஊரை சுற்றினது போதும், இவங்களை வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பெட்ரோத்தல் ஃபங்க்ஷன் நடத்துறாங்க. அந்த பெட்ரோத்தல் ஃபங்க்ஷனில் பையன் அவனோட வருங்கால மனைவிக்கோ அல்ல அந்த பொண்ணு வருங்கால கணக்கோ ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் வராது. கேட்டால் தே ஆர் நாட் ஸ்பௌஸ். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. கதம் கல்யாண தாமன் நடந்துருச்சு. Now they become a spouse. Now this provision applies. Once they become a spouse, clubbing provision will apply. Clubbing provision will apply. So suppose a spouse, husband and wife are working in the same place and getting income. Whether this income is clubbed or not, clubbing provision applies. 64(1)(1). Any salary, remuneration, commission or fees from a concern in which individual has substantial interest. One spouse income is clubbed with that of another spouse income. Say for example, my wife is a managing director of a company. Her salary is 6 lakhs. Assume I am the car driver of the company. Assume I am the car driver of the company.
I am getting a salary of 72,000 rupees annually. Whether this income, my 72,000 low income is to be clubbed with that of my wife? Answer is yes. Because both are spouse. My wife is having a substantial interest in the concern. Substantial interest. That's only a managing director. So, my small salary is clubbed with the top my wife's salary. Suppose assume I am the chartered accountant, I am a chartered accountant, I am the financial advisor of the company and I am getting some lakhs. My wife is also MD and getting some stacks. Now the clubbing provision is applied. Clubbing provision will not apply because here professional capacity comes. Even though spouse are getting income from same concern by using the technical knowledge or professional knowledge, 64(1) is not applicable. Suppose assume one fine morning, this divine couple, one person goes to divine. Whether provision apply? Again, provision is not applied because widow is not a spouse. Widow is not a spouse. So it is a simple income of a spouse. If spouse possesses technical or professional qualification and income is solely attributable to the application of such knowledge, clubbing provision is not applicable. So, Apollo Hospital doctor loves and becomes spouse, no way. Doctor and nurse, love affairs going on, getting married, spouse, no clubbing. Suppose the doctor wants sweeper, then clubbing provision will apply. Okay? Next. Then 64(1)(4). See, there are two types of transfer. Transfer of income alone, transfer of income plus asset. Both can be transferred. Whether both are liable for clubbing. Income alone transferred, income plus asset transferred. Whether clubbing applicable, what is the provision that we are going to discuss? Say for example, I am having a house property and I have let out to this lady. Monthly rent is 1 lakh rupees, assume. Assume this woman and my wife are best friends. So, she gives rent to my wife. My wife is so clever and put the entire amount in their separate bank account. And the fund accumulates. One fine morning from the bank account, my wife withdraw all money and purchase another property in her name. And the same is also let out. Now, my wife is getting double income. One for my property and another for my wife's property. Now you say whether clubbing will apply or not. See, I have not transferred my property to my wife. Property is in my name. So I am liable for rental income, other income from house property. So in the given case, I have not received any income at all because the entire income is received by my wife and amount is deposited in her account and she utilizes as she likes. Even though I have not transferred the asset, but my income is transferred. So transferor is liable for tax. Income of the spouse, whether the asset is transferred or income plus asset is transferred for adequate consideration or for inadequate consideration. என் ஒய்ஃப் வந்து கண்ணே மணியே குத்தே அப்படின்னு சொல்லி காசு வாங்கினா, இன்னைக்கு நீ காசு தரலைன்னா அதில் அமௌண்ட் தரலைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன் என்ன த்ரெட்டன் பண்ணலாம், அன்டியூ அட்வான்ஸ் கொயர்ஷன் பண்ணலாம், அதில் நான் உனக்கு சாப்பாட்டில் விஷத்தை வச்சு கொடுத்துருவேன், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஸோ எப்படி பண்ணாலும் அவுட் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனில் கொடுத்தாலும் அதில் அண்டர் த்ரெட் கொயர்ஷனில் கொடுத்தாலும் clubbing provision will apply. Assets transferred to spouse for inadequate consideration
other than transfer and an agreement to leave of work, or income from house from included in section 13(1) co-owners, interest on capital contributed to the firm out of the transfer funds. Suppose I am transferring some funds, the fund is utilized for a business run by my wife and interest is there. That interest income I am liable for getting. But assets transfer I invested in any business income arising out of the business shall also be taxed proportionately. Then 64(1)(6) transfer of income and transfer of asset to son's wife. See the word son's wife. While discussing this topic to my students, I will give the background of the real background of this. See, when Congress government led by Indira Gandhi, our former Prime Minister, but I asked my students not to write all those nonsense things in the question paper. It is only given for easy understanding. See, Indira Gandhi, our former Prime Minister, has two sons, Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi, and their two daughter-in-laws, Sonia Gandhi and Maneka Gandhi. Once upon a time, before 69, I am speaking. So, they are chums. Almost most of the property income is transferred to Sonia Gandhi and Maneka Gandhi, son's wife. And in Act, it was nowhere says that daughter's husband. The word is son's wife transfer. So, after Indira Gandhi's period, Jawahar government came. Morarji Desai was our finance minister. At that time, it was introduced. This clubbing provision, these two. This is just for information, background. Just forget in the hall itself. Okay. Right. Section 64(1)(6). From the asset transfer after 1/6/1973 to son's wife for inadequate consideration, interest on capital contributed in the firm out of the transferred funds will however be clubbed. Where assets transferred in any business, income arising out of the business shall be taxed proportionately in the hands of the transferor and not transferee. At that time, our former Prime Minister transfers entire assets and give to the daughter-in-laws, these two daughter-in-laws, maximum to Maneka Gandhi, unreported information, right? So these provisions came, transferor is liable to. And another one is the son's son, transfer of asset to son's son, and not daughter's son. ரெண்டு பேருமே பேருங்க தான். எனக்கு என்னோட சன்னோட சன்னும் பேர் இருந்தால் என்னோட டாட்டரோட சன்னும் பேர் தான். But any amount I transfer to son's son, it is liable under clubbing provision, son's son. So Indira Gandhi transferred most of the funds to Rajiv Gandhi's son and Sanjay Gandhi's son. Son's son. The word if you see, son's son transferring concept is there. 64(1)(7), income for immediate or deferred benefit of spouse from assets transferred for inadequate consideration to an AMOP or a person clubbed in the hands of transferor. Then another item, income of a minor. Section 64(1)(a), income of a minor. Suppose I assume I am having two things, one daughter and one son. Suppose my daughter and son is getting income. Whether that income is clubbed with the of in my hand or my wife's hand. The law says income of a minor son is to be clubbed with the of parent whose income is higher. அப்பாவோட இன்கமோ அல்ல அம்மாவோட இன்கமோ யாரு கூடவோ அவங்களோட இன்கம் தான் கிளப் பண்ணணும். பட் வருஷம் இன்கம் மாறும் இல்லை, அப்போ நம்ம மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கலாம், மாற்றக்கூடாது. சரி, மைனரோட இன்கம் வந்து பேரண்ட்ஸ் கையில் இருக்கணுங்கிறீங்க.
சப்போஸ் அன்னைக்கு டேட்டில் அவங்க பேரண்டாகவே இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ரீசனில் டைவர்ஸ் கூட ஆகிருக்கலாம். அப்போ யாரோட ஹேண்ட்ஸில் இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டா கஸ்டோடியல் பேரண்ட், அந்த குழந்தைய யார் வச்சுருக்காங்களோ, அப்பாவோ அம்மாவோ யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களோட கையில் டாக்ஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் என் சன் வந்து ஒரு டான்ஸர்னு வச்சுக்கோங்க, என் டாக்டர் வந்து ஒரு சிங்கர்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து அப்போ இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஸ்கில், அவங்களோட டேலண்ட்னால அந்த இன்கம் வந்ததுன்னா இந்த கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் will not apply. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். Minor income is clubbed with the top parent whose income is higher, whose parent income is higher. When marriage not persist on the day, then custodial parent clubbing. Individuality is that clubbing provision will not apply. ஒரே ஒரு டிடக்ஷன் என்ன இருக்கு, செக்ஷன் 1032 இன்கம் ஆஃப் அ மைனர், நம்ம எக்ஸம்ஷன் 10ல படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி மைனரோட இன்கம் கிளப் ஆச்சுன்னா 1500 rupees பெர் மைனர். நான் படித்த காலத்துலேருந்து அதே அமௌண்ட் தான் இன்னைக்கு மாறல. ஒரு காலத்தில் போட்டிருக்காங்க 1500 ரூபா, அப்படியே இருக்கு. நான் 1979 சிஏ படிக்கும் போதுலேருந்து அப்படியே இருக்கு. அந்த 1500 ரூபா தான் இன்னைக்கு வரல இருக்கு. Then another item is individual அவரோட செல்ஃப் ஏர்ன்டு ப்ராப்பர்ட்டியை ஹெச்யூஎஃப்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, கூட்டு குடும்பத்துக்கு. என்னோட இன்கம் எப்படி இண்டிவிஜுவல் இன்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி நான் என்னோட இன்கம் கூட்டு குடும்பத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ எனி அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை an individual to HUF, whether clubbing provision will apply. அதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஒரு டேட் கொடுக்குறாங்க, டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் 31/12/1969. அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப் கன்வெர்ட் பண்ணா கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் will apply. So after 31/12/1969, income from property converted to HUF by an individual for inadequate consideration, converted property is partition. Income from partition property received by spouse is clubbed in the hands of the individual. In the above case, income is clubbed with the transfer. சரி, இப்போ நம்ம இன்கம் பற்றியே பேசுகிறோம். நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் இந்த வேர்டு இன்கம் இன்க்ளூட் லாஸ் ஆல்சோ. அப்போ இன்கம் ஆஃப் ஸ்பௌஸ் இருக்க மாதிரி இன்கம் லாஸ் ஆஃப் ஸ்பௌஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஆன்சர் எஸ், பண்ணலாம். ஸோ கிளப்பிங் இன்க்ளூட்ஸ் நெகட்டிவ் இன்கம் ஆல்சோ. Discuss the next item, deemed income. Section 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D and 115 BBE of the Act. See, this is some special items. Section 68 deals with cash credit. Section 69 deals with undisclosed income. Section 69B, unexplained expenditure, unexplained investments, any payment made by the FOD
So 3 items, 68, 69, 69 A, B, C, D and 115 B, B, E. Now first we will discuss one item called cash credit. What is cash credit? Any sum is found credited in the books of account maintained for any previous year. See, you are doing business and you are maintaining books of account. In the books of account, a sum of money is credited, received from X. Say for example, 10 lakhs, X, sundry creditors. Credit amount is there. Credit amount is appearing. So the assessing officer asks about the nature and source for this credit. And the assessee offers no explanation about the source. No explanation about the source and nature thereof. உங்களால அதுக்கு சோர்ஸ் சொல்ல முடியல. எக்ஸ்ங்கிறது யாரு, யார்கிட்ட வாங்கினது, என்ன ஏதுன்னு சொல்ல முடியல. அல்ல, நீங்க சொல்றத நான் ஆசை ஏவோ அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்க. இது சிச்சுவேஷன். நீங்க புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்றீங்க, உங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல ஒரு கிரெடிட் இருக்கு. அந்த கிரெடிட்டுக்கு நான் நேச்சர் ஆஃப் சோர்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கேட்குறேன். உங்களால கொடுக்க முடியல. அல்ல, நீங்க கொடுக்கறத நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். ஏவோ ஏவோ அக்செப்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது யூ நோ த வே. அது அப்புறம் அது அவுட் ஆஃப் தி வே. பட் இது பண்ண முடியல அப்படின்னா this amount will be treated as cash credit and the amount will be treated as deemed to be an income and tax and get income from other sources. Any sum is found credited in the books of account maintained for any previous year and the assessee offers no explanation about the source and nature thereof, or the explanation offered by him is not in the opinion of the AO, the sum credited may be charged tax as income of the assessee of the previous year. So this is called a cash credit. ஒரு கிரெடிட் இருக்கணும், நீங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். Any credit applies amounts, and if you are unable to provide a satisfactory explanation to the assessing officer, then the income will be treated as deemed income and tax underrated. Then 69. முதல் இதில் கேஷ் கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம், சம் கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டாவது அதே தான், அது போல என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாட் ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட். அதான் வித்தியாசம். முதல் இதில் சம் கிரெடிட் ஆகிருக்கும், யாருன்னு ஐடென்டிட்டி அந்த இதில் இருக்கும். ரெண்டாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும், அது ரெக்கார்ட் ஆகாமல் இருக்கும். அன்டிஸ்க்ளோஸ்டு இன்கம், ஆக்சுவலாக அது இன்கம். அப்போ அசிஸ்டன்ட் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாரு, where the assessee has made investments which are not recorded in the books of account, if any maintained by him. முதல்லையும் நான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றேன், முதல் கேஸ்லையும் இந்த கேஸ்லையும் நான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றேன். அங்கே பண்ண கிரெடிட்டுக்கு என்னால் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியல. இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் ரெக்கார்டே பண்ணலை. முதல் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன், கிரெடிட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெபிட்டை ரெக்கார்டே பண்ணலை, அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட். If any maintained by him for any source of income and the assessee offers no explanation about the nature and source of investment, or the explanation offered is not to the opinion of AO. ஒன்று நான் கிளியராக சொல்லணும், அல்ல நான் சொல்றது ஏவோ அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் this is called unexplained investment. Next one, 69A, where in any financial year, முதல் ரெண்டு கேஸ்லையும் previous year, இது financial year, the assessee is found to be the owner of
any money, bullion or jewelry or any other valuable assets or records. Valuable assets or valuable article. Even assets you can substitute the word article, both are correct. Any money, பணம் அல்லது bullion, தங்கக்கட்டி அல்லது jewelry, valuable assets and the or valuable asset and the same is not recorded in the books of account. Books of account இல்ல, ஆனா அவங்க எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்குறாங்க. சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன, இது எப்படி வந்தது, இந்த ஆர்டிக்கல் எப்படி வாங்கினீங்க, என்ன இந்த பணம் என்ன பணம் எங்கேருந்து வந்தது, ஒன்றும் உங்களால் பதில் சொல்ல முடியல. அது நீங்கள் சொல்கிற பதில் அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. ஓகே, அப்போ அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். முதல் இது வந்து அன்டிஸ்க்ளோஸ்டு, முதல் இது கேஷ் கிரெடிட். 68, 69 ABCD வித்தியாசம் பார்க்கணும். எல்லா கான்செப்ட் ஒன்று தான். நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷனை ஏவோ அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, அல்ல அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா no explanation about the nature and source of acquisition of the money, bullion or explanation offered by him is not in the opinion of the AO, the same may be deemed to be the income of the assessee for such a financial year. எந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் நீங்கள் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலை அல்ல உங்களால் பண்ண முடியலையோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் அதை ஏவோ இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணுவார். 69A. 69D என்னன்னு கேட்டீங்க, unexplained investments, where AO finds that the amount expended on making such investments or in acquiring such bullion, jewelry or other valuable articles or assets exceeds the amount recorded in this behalf in the books of account maintained by the assessee for any, and the assessee offers no explanation for excess amount or explanation offered by him is not in the opinion of the AO, it may be deemed to be the income of the assessee for such a financial year. இதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க, அது வந்து இன்எடிக்வேட்டாக இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து 69C வந்து கிளியராக அன்எக்ஸ்பிளைன்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னே வேர்டிங்ஸ் வரும் அடுத்த செக்ஷன் ஸ்லைடில். 69C இது வந்து நீங்கள் பண்ண அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அமௌண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள அமௌண்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களால் கொடுக்க முடியுதுன்னா ஏவோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் அதில் டீம்டு இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணுவார். இது 69B. நெக்ஸ்ட் வந்து 69C. 69C என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர். டெபிட் சைடில் நீங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எழுதியிருப்பீங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்கே கட்டியிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பில்டிங் வந்து 10 lakhs கட்டியிருப்பீங்க. அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணுறது. ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணும்போது இது என்ன செங்கல் வாங்கினது எவ்வளவு, கல் வாங்கினது எவ்வளவு, மண் வாங்கினது எவ்வளவு எழுதியிருக்கீங்க, வவுச்சர்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. அவர் ஏவோ என்ன சொல்கிறது, எல்லாமே ஃபேக் இன்வாய்ஸஸ்ஸு, இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், நானும் வீடு கட்டியிருக்கேன் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில், எனக்கு 2 லட்சம் தான் வந்துச்சு, நீங்கள் 20 லட்சம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ உங்களால் நீங்கள் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அன்எக்ஸ்பிளைன்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நீங்கள் புக்கில் போட்டிருக்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரை அவர் டவுட் பண்ணுறாரு. உங்களால் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை டிசர்வ் பண்ணிடுவார். எக்ஸ்பெண்டிச்சரை டிசர்வ் பண்ண என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்கம் கூடும். அது டீம்டு இன்கம் இருக்குது. அது 69C. அன்எக்ஸ்பிளைன்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அங்கே முன்னாடி அன்எக்ஸ்பிளைன்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இங்கே வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராகவும் இருக்கலாம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராகவும் இருக்கலாம். Where in any financial year an assessee has incurred any expenditure and he offers no explanation about the source of such expenditure or part thereof, or the explanation if any offered by him
is not in the opinion of the AO the amount covered by such expenditure or part thereof, as the case may be, deemed to be the income of the assessee for such financial year and not allowed as a deduction under any other head of income. So, நம்மளோட இங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா unexplained expenditure. நீங்க பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சரை உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு அர்த்தம். எவிடன்சஸ் வவுச்சர்ஸ் அதெல்லாம் காமிச்சு நீங்க அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி பண்ணணும், அல்ல வேற விதத்துல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை டிசலவ் பண்ணி அந்த டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்கமா ட்ரீட் பண்ணி டாக்ஸ் பண்ணுவாரு. 69D கடைசியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அமௌண்ட் borrowed or repaid on duty. இதை வந்து இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்க ரீபே பண்றதோ அல்ல லோன் வாங்குறதோ அக்கௌண்ட் பே செக்ல தான் வாங்கணும். அக்கௌண்ட் பே செக்ல வாங்காம வேற மெத்தட்ல வாங்கியிருந்தா AO will be treated as a deemed income. அதாவது 69D. Section 68 and 69 deals with deemed income. Actually, it is not an income at all. அதான் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். இன்கம் இல்லை அப்படிங்கிறத அசஸியோட ஆர்குமெண்ட், நம்மளோட ஆர்குமெண்ட். இந்த 4 சிச்சுவேஷன் 68, 69, 69A, B, C, D இது 4க்கு என்ன, நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷனை அவர் அக்செப்ட் பண்ணல, அல்ல அவர் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி நம்மளால ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. அப்ப டீம்டு இன்கம். அமௌண்ட் borrowed or repaid on duty to any person otherwise than through account payee check, the amount so borrowed or repaid shall be deemed to be the income of the person borrowing or repaying the amount for the previous year as the case may be. இங்கே வந்து previous year முதல் 2 செக்ஷன்ல financial year, 68ல வந்து previous year. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா கேஷ் கிரெடிட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இன்கம் ட்ரீட் பண்ணணும், அடுத்த 2 கேஸும் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல பண்ணணும், இது ப்ரீவியஸ் இயர்ல பண்ணணும். ஸோ இதில் ஒரு டீம்டு இன்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வருது. இப்போ ஒரு டீம்டு இன்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாருன்னா டாக்ஸபிள் ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத செக்ஷன் 155 BBEFT ஆக்ட். இப்போ இந்த 4 சிச்சுவேஷன்லையும் வர்ற ஐட்டத்தை அவர் டீம்டு இன்கம் அப்படின்னு ஆஃபீஸர் எடுத்துட்டாருன்னா டாக்ஸ் ரேட்டு என்ன? ஃப்ளாட் 60%. இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் 60%. பேசிக் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஃப்ளாட் 60%, பேசிக் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது, பிளஸ் 25% சர்சார்ஜ். அந்த 60% டாக்ஸுக்கு 25% surcharge plus 6% penalty plus 4% education cess. எல்லாம் சேர்த்தா ரேட் வந்து 83.25% வரும். எஸ்டேட் டியூட்டியே 85% தான் இருந்தது. நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் எஸ்டேட் டியூட்டின்னு ஒன்று ஆக்ட் இருந்துச்சு. அப்புறம் அதை அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் 3 டேக்ஸ் வந்தது. நாங்களாம் படிக்கும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவோம், ஒருத்தர் இருக்கும்போது சம்பாதிச்சாங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸு, நமக்கு எதுக்கடா அப்படின்னு சொல்லி தான தர்மம்லாம் பண்ணான்னாக்க கிஃப்ட் டேக்ஸு, சரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைப்போம் அப்படின்னாக்க வெல்த் டேக்ஸு, சேர்த்து வச்சது அனுபவிக்காமல் சேர்த்து போயிட்டா எஸ்டேட் டியூட்டி அப்படின்னு நாங்கள் படிக்கும்போது ஜாலியாக சொல்லுவோம் 4 டேக்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி. அப்போ எஸ்டேட் டியூட்டி 85% இருந்தது. அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணாங்க ஒரு பீரியடில். அது இப்போ கூட பேப்பர்ல எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த டாக்ஸ் வந்து காங்கிரஸ் தான் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்க கூட பார்த்துருப்பீங்க. ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி, ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது, சக்ஷன்ஸ் டாக்ஸ் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. எஸ்டேட் டியூட்டின்னு ஒன்று இருந்தது, அதை கடைபிடித்தாங்க. இப்போ இது வந்து அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்டேட் டியூட்டி தான். கிட்டத்தட்ட 83.25% டாக்ஸ். இதில் என்ன ஒரே ஒரு பேசிக் இது வருத்தம்னா பேசிக் எக்ஸம்ஷனே கிடையாது. இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும். ஒரு 3 லட்சம் தான். இப்போ நான் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் வச்சுக்கிங்களேன், என்கிட்ட 3 lakhs rupees அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கம் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட வேற இன்கமே இல்லைன்னா என் பேசிக் லிமிட்டே 3 lakhs தானே, ஃபுல்லாகவே என்டையராக எக்ஸம்ட் ஆகிடும். ஆனால் அது கிடையாது. 83.25% நான் பே பண்ணணும்.
இதில் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கேஸ் லாஸ் இருக்குது. ஒரு 5 மணி நேரத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோ கேஸ் லாஸ் இருக்குது எல்லா வேரியஸ் ஹைகோர்ட்டு ப்ளஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில். நான் முதல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். அப்புறம் பார்த்தேன் இதுவே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அது எதுக்கு பண்ணேன் அப்படின்ட்டு விட்டாச்சு. Part of our discussion, set off and carry forward losses, section 70, 71, 72, 73 and 78, 79 etc. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். the word income include loss also. எப்படி நம்ம இன்கம் வந்தால் டாக்ஸ் பே பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி லாஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும், அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் எஸ். செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட். செட் ஆஃப் அப்படின்னாலே அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு. அட்ஜஸ்ட் பண்ணல என்ன பண்ணணும், கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போகும். இந்த செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸில் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். there are 5 heads: salary, house property, business, capital, other sources. 5 ஹெட்டு. 5 ஹெட்டுக்கு இந்த லாஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னா ஒரு ஹெட்டுக்கு அப்ளை ஆகாது. அது சேலரி. சேலரியில் மைனஸு வராது. ஸோ அந்த ஒரு ஹெட்டை தவிர மிச்ச 4 ஹெட்லேயும் லாஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டாபிக். லாஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது 2 விதத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அப்புறம் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். முதல்ல சோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணும். ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லாஸ், தென் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இப்போ ஒரு சோர்ஸ் அப்படிங்கிற என்ன, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எனக்கு 3 வீடு இருக்குது. மதுரை, சென்னை, பெங்களூர் 3 இடத்துல எனக்கு வீடு இருக்குது. 3 வீட்லேயும் எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏபிசி அப்படின்னு டோட்டல் போட்டு போயிடலாம். எனக்கு மதுரை ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து லாஸு, சென்னை ப்ராப்பர்ட்டியில் ப்ராஃபிட்டு, பெங்களூர் ப்ராஃபிட்டில் ப்ராஃபிட்னா இந்த 2 ப்ராஃபிட்டோட இந்த ஒரு லாஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது சோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். சப்போஸ் எனக்கு 3 ப்ராப்பர்ட்டிலையுமே லாஸு, அப்போ சோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாசிபிலிட்டி இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஹெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற வரக்கூடிய லாஸை எந்த ஹெட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். எனக்கு சேலரி ஹெட் இருக்கலாம், பிஸ்னஸ் ஹெட் இருக்கலாம், கேபிட்டல் கெயின் இருக்கலாம், அதர் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறத பண்ணுறது ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அது எதோட எந்தெந்த ஹெட்டை எதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், எல்லா ஹெட் இன்கமே எல்லா ஹெட்டோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம். பிஸ்னஸில் 2 லாஸ் இருக்கும். பிஸ்னஸ் நார்மல் பிஸ்னஸ் லாஸ் அண்ட் ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் லாஸ். நம்ம ஸ்பெகுலேஷன் ப்ராஃபிட், ஸ்பெகுலேஷன் இன்கம். Speculation loss is always adjusted with that of speculation profit. Vice versa possible. Loss வந்து profit ஓட இருக்கணும். நார்மல் லாஸை கொண்டு போய் ஸ்பெகுலேஷன் ப்ராஃபிட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் ஸ்பெகுலேஷன் லாஸை கொண்டு போய் நார்மல் ப்ராஃபிட் லாஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் லாஸ் இருந்ததுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். பிஸ்னஸ் லாஸை கொண்டு போய் சேலரி லாஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. கேபிட்டல் கெயினில் 2 வெரைட்டி இருக்குது, ஷார்ட் டேர்ம், லாங் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம் லாஸ், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ். இந்த 2 லாஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா. அதர் சோர்சஸில் லாஸ் இருக்குது, ப்ராஃபிட் இருக்குது. அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். section type of loss,
set off against income in the same assessment year in future year. In future year அப்படிங்கிறத நான் போடுறது carry forward அப்படிங்கிற மீனிங்காக future year அப்படின்னு போடுறேன். சேம் இயர் செட் ஆஃப் எல்லாமே சேம் இயர்ல தான் பண்ணணும். ஒன்ஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிகேட்ல கொண்டு போய் தான் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் செக்ஷன் 71 அதர் சோர்சஸ். அதர் சோர்சஸ்ல லாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதர் சோர்சஸ்ல லாஸ் எப்படி வரும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் மேடத்துக்கு வந்து ஒரு 20 லட்சம் கடன் வாங்குறேன். கடன் வாங்கி அது எல்லாருக்கும் நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நான் பிரித்து வட்டி கொடுக்குறேன். எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட வட்டி வருது, நான் மேடத்துக்கு வட்டி கொடுக்கணும். ஸோ சப்போஸ் நான் எனக்கு வரக்கூடிய இன்கம் காட்டு நான் மேடத்துக்கு கொடுக்குற வட்டி கூட எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ் வந்துடும். ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் லாஸ் வரலாம். அந்த லாஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னாக்க அதர் சோர்சஸ் ஆர் எனி அதர் ஹெட். ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் லாஸ் இருந்தால் அதை எல்லா ஹெட் இன்கத்தோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது. அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் லாஸ் cannot be carried forward. ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. 71B house property. Property may be let out or self-occupied. Self-occupied property எப்படி லாஸ் வரும்? Because of interest on borrowings. So loss வந்ததுன்னா house property loss house property ஓட adjust பண்ணலாம், எந்த ஹெட்டோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கேரி ஃபார்வர்டும் பண்ணலாம். அந்த இயர்ல செட் ஆஃப் பண்ண முடியலைன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல. செக்ஷன் 72 பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன். இதுல லாஸ் வருது. இந்த பிசினஸ் லாஸை பிசினஸ் ஹெட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், வேற ஹெட்டோடையும் நீங்க போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனா சேலரியோட பண்ண முடியாது. பிசினஸ் லாஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் லாஸ் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் வித் சோர்ஸ் சேம் ஹெட் ஆர் எனி அதர் ஹெட் எக்ஸப்ட் சேலரி. ஃபியூச்சர் இயருக்கு பிசினஸ் லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். டெப்ரிசியேஷன் லாஸ் செக்ஷன் 32. டெப்ரிசியேஷன் லாஸை பிஸ்னஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கேரிட் ஓவரும் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த இயர்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா கேரி ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். அப்புறம் 73 ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ். ஸ்பெகுலேஷன் ப்ராஃபிட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸ்பெகுலேஷன் ப்ராஃபிட்ல தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். Section 70 and 74 short term capital loss. Capital gain ஓட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், ஃபியூச்சர்லேயே கேபிட்டல் கெயினோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் இருந்தால் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். கேரி ஓவர் பண்ணியும் கொண்டு போகலாம். லாங் டேர்ம் மட்டும்தான். ஷார்ட் டேர்ம் இருந்தால் லாங் டேர்ம்லையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அடுத்து 74A ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் ஹார்சஸ். இது பெக்யூலியர். இது கம்ஸ் அண்டர் தி ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். இந்த ரேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஹார்சஸ் லாஸ் இருந்தால் அந்த ப்ராஃபிட்ல மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இதை கேரி ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். நம்ம முன்னாடி ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தோம்? அதர் சோர்சஸுக்கு வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் கிடையாதுன்னு சொன்னோம், எக்ஸப்ட் திஸ் ஒன். ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் running and maintenance of race horses. Any loss that loss can be adjusted with the same head or carry over to subsequent years. அடுத்தது வந்து peculiar items.
72A, 72AA, 72AB. Amalgamation and demerger. So இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். ரெண்டு சின்ன கம்பெனியை ஜாயின் பண்ணி ஒரு பெரிய கன்சர்ன் மாறலாம். அமால்கமேஷன் ப்ராசஸ். A and B are amalgamating company. They will form a AB company called amalgamated company. Merger and demerger. Demergerங்கிறது பெரிய கம்பெனி ரெண்டா பிரிஞ்சு சின்ன சின்ன கம்பெனியா போகிறது, சின்ன கம்பெனி பெருசா வருது. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது லாஸ் இருக்கும். ஒரு கம்பெனி லாஸ் இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறும். அமால்கமேட்டட் கம்பெனி லாஸ் இருக்கும், அமால்கமேட்டிங் கம்பெனி லாஸ் இருக்கும். இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஆன்சர் எஸ், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு கண்டிஷன், இந்த அமால்கமேட்டட் கம்பெனியில் இவங்க முன்னாடி உள்ள கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் 50% ஹோல்டு பண்ணணும், மினிமம் 5 இயர்ஸுக்கு கண்டினியூ பண்ணணும். அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுனாக்க செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் வில் பி அலவுட். Accumulated loss and unabsorbed depreciation of amalgamating company can be carried forward by the amalgamated company for set off. So for example, A and B form a new company called AB company. A and B are called amalgamating company. AB is called amalgamated company. Demerger resulting company, resultant company. So இந்த கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸ் கேரி ஓவர் பண்ணலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து 73A லாஸ் பை ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் அண்டர் செக்ஷன் 35AD. ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ்ல லாஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இயர்லயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், அதில் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாங்கிறோம். எவ்வளோ நாள் கொண்டு போகலாம், அதுக்கு எதுவும் டைம் லிமிட் இருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லைட். செக்ஷன் 72 பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் லாஸ் 8 years allowed. For 8 years it can be carried forward. Depreciation indefinitely. நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர்களும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அலவன்ஸ் முந்தைய ஒன்று இருந்தது, இப்போ கிடையாது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அலவன்ஸ் இருந்தாலும் கேரி ஓவர் பண்ணி கொடுக்கலாம். சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லாஸ் இருந்தாலும் இன்டெஃபினட்டாக கேரி ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். 35ADயில் ஸ்பெசிஃபைடு பிஸ்னஸ் லாஸ் இருந்தாலும் இன்டெஃபினட் பீரியடுக்கு கேரி ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 8 years, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 8 years. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், ட்ரெயினிங் மீன்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் ஹார்சஸ் அதர் சோர்ஸ் மட்டும் 4 years. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 8 வருஷம், பிசினஸ் 8 வருஷம், கேபிட்டல் கெயின் 8 வருஷம், அதர் சோர்சஸ் மட்டும் 4 வருஷம். The set off and carry forward losses and special points. Basic point, நம்ம 139(1) வெரைட்டி ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இன்கம் இருந்தால் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்கிற மாதிரி, லாஸ் இருந்தால் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுமா? ஆன்சர் எஸ். 139(3)ல லாஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணால் தான் இந்த கேரி ஃபார்வர்ட் பெனிஃபிட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. A return of loss is required to be furnished for determining the carry forward loss within the time specified in section 139(1). 31st July or 31st October, as the case may be. Condition is, however, not required to be fulfilled for claiming losses under house property and unabsorbed depreciation. House property loss and unabsorbed depreciation க்கு நீங்க ரிட்டர்ன் ஏற்கனவே ஃபைல் பண்ணலைன்னா கூட நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபைல் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். In the case of a conversion of a company into LLP, accumulated loss and unabsorbed depreciation of the company shall be allowed to be set off and carried forward by the new LLP. இதுவும் allowed. ஒரே ஒரு இது கேட்டாக்க இந்த virtual digital asset VDAக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகாது.
நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். செக்ஷன் 78(1) and 78(2). இது என்ன கேட்டீங்கன்னா 78(1) and 78(2) கேட்டீங்கன்னா ஒன்று வந்து சக்சஷன் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ், இன்னொன்று வந்து சேஞ்சிங் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அ ஃபர்ம். செக்ஷன் 78(1) படி சேஞ்சிங் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த ஃபர்ம், amount of proportionate loss of the retired or deceased partner exceeds the share of profit shall not be allowed to be carried forward times of firm. ஒரு பார்ட்னருக்கு சேஞ்ச் இன் கான்ஸ்டியூஷன் வருது, ஒரு பார்ட்னர் இறந்து போயிடாரு அல்லது ரிட்டையர் ஆகிடுனா அவரோட ப்ரொபோர்ஷனேட் கேபிட்டல் லாஸ்க்கு மேலே உள்ளது கேரி ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகும். 78(2) என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சக்சஸர் பிஸ்னஸ். இப்போ எங்கள் ஃபாதர் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு, திடீர்னு ஒன் ஃபைன் மார்னிங் ஒரு இறந்து போயிடுறாரு. அப்போ நான் பிஸ்னஸை டேக் ஓவர் பண்ணுறேன். அப்போ என்னோட ஃபாதர் வந்து லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவரோட லாஸை நான் கேரி ஓவர் பண்ணி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இதே இது நான் என்னோட இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வராமல் இருந்ததுன்னா இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகாது, லாஸை கேரி ஓவர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட லாஸ் இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் எப்போ பண்ண முடியும்னா ஒன்லி பை சக்சஷன் தான் பண்ண முடியும். So now the floor is open for any questions. Thank you very much for the kind opportunity given by you and a patient hearing. Thank you very much. Sir, I have got a query. This is regarding amalgamation. Company A is a profit-making, tax-paying company. They are merging another company with itself. It is having a Huge loss. because due to synergy of business, they are buying one company, they are doing it. Loss, they are merging. Yes. Right. The original profit-making company is under the new tax regime. Okay. The company they acquire, get it merged, that is having a old tax regime with unabsorbed and with additional depreciation losses carried Okay. out. What will be the impact on the merger year, amalgamated year, where we have to file? So now the same rule is applicable. Amalgamating company. Yes. In your case, A and B. For example, A is a profit-making company, B is a loss-making company. Now Right. they merge. They are merged. So they amalgamate, all other rules are satisfied, Right. assume. Now, the B company loss is carried forward by the new company AB. Yes. So for my consideration, I take it as a new company as AB. A company உள்ள profit, B company உள்ள loss merge ஆகும்போது AB companyக்கு loss இருக்கும் அல்ல profit இருக்கும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஒன்று நீங்கள் நியூ ரெஜிம்ங்கிறீங்க, இன்னொன்று ஓல்டு ரெஜிம்ங்கிறீங்க, அதை பற்றி கவலை கிடையாது. இந்த ப்ராசஸ் will not be allowed to know the new tax. இல்லை அதில் வந்து என்னன்னு கேட்டால் இது அமால்கமேட் ஆயாச்சுனாலே அந்த ரூல் கிடையாது. இது ஸ்பெசிஃபிக். ஏ கம்பெனி தனியாக இருக்கும்போது நியூ ரெஜிம்ல இருந்தால் நியூ ரெஜிம்லேயே கண்டினியூ ஆகணும், ஓல்டு ரெஜிம்ல இருந்தால் ஓல்டு A company merges the company with itself. So A company retains the name, brand, everything. இல்லை அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும். ஸோ அதெல்லாம் Conditions. My precise point with you is this unabsorbed additional depreciation in respect of the loss company which we are taking over, whether we are eligible for set off or that will be excluded since the original company is under the new tax regime. ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு வந்து செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும். ப்ரொவைடட் மற்ற கண்டிஷன் இருக்கணும். அந்த ஷேர் ஹோல்டர் வந்து நாட் லெஸ் than 50% இருக்கணும். அந்த 5 years that clause is also violated, but we are making it sure that it happens in the same year. The previous year it was less than 51. This year percentage changes, but before March 31st we have conducted the meeting and all. So merger is now with the NCLT final approval. That process also taken. So 51% violation will be there, but at the end of 31st March that company is no longer in existence, so that 51% violation will not be problem. இல்ல அதெல்லாம் இல்லாம இருந்ததுன்னா பண்ணலாம். Assume that it is not there. அது நீங்க பாத்துக்கங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து my precise point is with respect to additional depreciation claimed by the original the loss making company, whether this company can adjust, that is a depreciation can be carried over for any number of years in both. Depreciation includes additional depreciation also. ஏன்னா நீங்க additional depreciation claim பண்றதுக்குள்ள specific conditions எல்லாம் நீங்க already satisfy பண்ணிருப்பீங்க. பண்ணாதான் பண்ண முடியும். இந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ். ஒரே ஒரு கன்சிடரேஷன் ஆல் அதர் இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கணும். இல்ல எங்களோட ஒரே எக்ஸ்போர்ட் வியூ என்னன்னா அதுல கான்ட்ராடிக்டரியா கொடுக்கறாங்க. Another additional depreciation with respect to that loss is subject to debate or department contrary. ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்க்ளூஷன் இல்லாம இருந்த ஜெனரல் பாயிண்ட்
Amalgamating company loss is we are adjusted taking to it the off. amalgamated We are taking out a company. company which is having 60 crore loss. In that 40 crore is additional depreciation loss. இல்ல எல்லாமே இருக்கும் சார் அந்த அந்த இது The படி matrix is, போகல. yes, I understand the matrix. பிரின்சிபல் பாயிண்ட் படி பண்ணலாம். நீங்க அங்கேயே ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா கண்டிஷன்ஸ் போட்டு இந்த கம்பெனி இருந்தா தான் அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் கேரி ஓவர் பண்ணலாம் இருந்து நீங்க மெர்ஜரே பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்கேயாவது ஒரு கிளாஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கங்க. நம்ம பாயிண்ட் படி amalgamation process complete ஆயிடுச்சுன்னா all other conditions satisfy பண்ணா that is 50% shareholding plus 5 years continue பண்ணோம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம். சரி, any other doubt? Sir, could you explain the difference between 69A and 69B? As far as my understanding goes, 69A is only with regards to cash, bullion and jewelry, and 69B talks about other investments. Is it right? இல்ல no. See, 69 is 69B. 69? A. 69A. இருங்க அந்த ஸ்லைடே பார்த்துறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன். Section 69A deals with any money, bullion, jewelry or other valuable articles or assets and the same is not recorded in the books of account if any maintained by him. So 69A deals with money, bullion, jewelry, valuable assets not recorded in the books of account. அப்படின்னா undisclosed. சார் நான் உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரிமிசஸுக்கு ஆஸ் அசஸிங் ஆஃபீஸர் வந்து ரெய்டு சர்ச் அண்ட் சீசர் நடக்குது. சர்ச் அண்ட் சீசர் நடக்கும்போது நான் ஒவ்வொரு ரூமாக செக் பண்ணிட்டு வரேன். ஒரு ரூமில் வந்து எனக்கு ஒரு சஸ்பிஷன் தானே அந்த ஜன்னலை உடைக்கிறேன், இல்லை தரையை தோண்டுறேன், ஏதோ விஜய் ஒரு படத்தில் பண்ணுற மாதிரி கேஸ் சிலிண்டர் தூக்கி டம்மால் தரையில் அடிக்கிறேன், வெறும் ஜுவல்லரியே தெரிச்சு ஓடுது. அப்ப இதெல்லாம் நீங்க நாட் ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட். நீங்க புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்றீங்க, இதெல்லாம் நாட் ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட். பட் ஐ ஹவ் சர்ச்ட் அண்ட் சீஸ்ட். உங்கள்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்குறேன், நீங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தரீங்க. சார் ஒரு சிலிண்டரை நீங்க நெகட்டிட்டு போங்க, அப்படியே விட்டுட்டு போங்க அப்படிங்கிறீங்க. ஏதோ ஒன்று சொல்றீங்க, நான் வந்து நேர்மையான ஆஃபீஸர் நியாயம்லாம் பேசுறேன், முடியாது 5 சிலிண்டர் எனக்கு எடுத்துட்டு போவேன் அப்படிலாம் சொல்றேன்னா யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் நாட் அக்செப்டட் பை மீ. அதுதான் 69A. இப்போ உங்களோட டவுட் என்ன? 69B. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா amount expended on making such investments or in acquiring such bullion, jewelry or other valuable assets exceeds the amount recorded. மொதல் இதுல நீங்க கணக்கு ஆட்டத்துக்கே கொண்டு வரல, ரெண்டாவது இது நீங்க ஆட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க, அதை நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்க. சார் நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு ரைடு வரேன், பிசினஸ் ப்ரிமிசஸ் பிளஸ் உங்களோட ரெசிடென்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வரேன். ஒரு ரூமை உடச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து கட்டில் ஒரு கட்டில் இருக்க ஒரு ஓல்டு லேடி படுத்து கிடக்காரு. அந்த லேடி எந்திரிக்க சொல்லிட்டு அந்த பெட்ஷீட்லாம் முதல்ல ஃபுல்லாக மணி ஜுவல்லரி எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாகவே நடந்தது சென்னையில் ஒரு கேஸில். ஸோ அந்த பணம் இதெல்லாம் எடுக்கிறேன், இதெல்லாம் கணக்கு என்னன்னு கேட்குறேன், இல்லைங்கிறீங்க. இட் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட் இன் யுவர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட். அது வந்து 69. இதில் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க,
இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் காமிச்சிருக்கீங்க. பட் அதுக்கான ப்ரூஃப் உங்களால் கொடுக்க முடியல. நீங்கள் சொல்லி வந்து நான் வெயிட் போடுறேன் 25 கிலோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து 15 கிலோவுக்கு தான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் 10 லட்சம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு உங்களால் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியல. அதில் நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷனை நான் அக்செப்ட் பண்ணலை. அப்போ இதுவும் டீம்டு இன்கம்மா நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன். முதல் கேஸ்லேயே இது பண்ணுறேன். முதல்ல வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்லேயே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலை. ரெண்டாவது இதில் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் அதுக்கு எவிடன்ஸ் எனக்கு தர மாட்டேங்கிறீங்க. இப்போ புரியுதா சார்? ரைட். லேண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைவேட் பார்ட்டி. இப்போ ப்ரைவேட் பார்ட்டி விற்றுட்டாங்க ஒரு 30 இயர்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபேக்ட்ரியே கொடுத்தாங்க. அதில் வர ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல, உங்கள் வாங்கும்போது 30 லேக்ஸ்னா இப்போ ஒரு 1 crore விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் போட்டு எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேலரியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? பண்ண முடியுமா அந்த ப்ராஃபிட்? புரியுது. லேண்ட் வந்து கவர்மெண்ட், சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரைவேட் பார்ட்டி. இப்போ அந்த பிசினஸ் சேல் பண்ணிட்டாங்க, ரன் பண்ண முடியல. இப்போ அதுல வர கால்குலேட் வந்து 50 lakhs. அதுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி கொடுத்து சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட முடியுமா? இல்ல, அது கேபிட்டல் கெயின் வரக்கூடிய அமௌண்ட். அதுல நீங்க கேபிட்டல் கெயினோட ப்ரொவிஷன் அது டிசபிள் அசெட்டா இல்லையானே டிசைட் பண்ண முடியல. லேண்ட் வந்து பிலாங்ஸ் டு கவர்மெண்ட். அது வாங்கும்போது ஃபேக்டரி சென்டினல் சார், நீங்க அது வந்து லேண்ட் பிலாங்ஸ் டு கவர்மெண்ட், ஒன்லி சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் யுவர்ஸ். நீங்க இவ்வளவு நாள் அந்த அசட்டை எப்படி உங்க புக்ல ட்ரீட் பண்ணிருக்கீங்க? டெப்ரிசியபிள் அசட்டை ட்ரீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கொண்டு போனோம், இல்லை ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கொண்டு போனோம். நீங்க உங்க புக்ஸ்ல முன்னாடியே நீங்க டெப்ரிசியேஷன் எதுவுமே போடாம லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் கம்பைன்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க விட்டுருந்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நீங்க இவ்வளவு நாள் எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும் சார். எக்ஸப்ட் லேண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் லேண்டு, சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் யுவர்ஸ். நீங்கள் இதை புக்ஸில் இவ்வளோ நாள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆஸ் அ டெப்ரிசியபிள் அசட்டாக ட்ரீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதுக்குள்ள டெப்ரிசியபிள் அசட்டுக்குள்ள அந்த கேபிட்டல் கான்செப்ட் அப்படி கொண்டு போகணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு கொண்டு போகணும். கேபிட்டல் கெயின் வந்துருச்சுனாலே அதை நீங்கள் சேலரி கொடுப்பீங்களோ, ரோட்ல இருந்து தெரிவிங்களோ, இல்லை எனக்கு கொடுப்பீங்களோ, அதில் சேலரி கொடுப்பீங்களோ, அது கிடையாது. அப்படியே சிஸ்டம் எக்ஸிஸ்ட் போது அதை வந்து டீபெண்ட் மாதிரி கொண்டு போயிருக்காங்க. டீபெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆர்கன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறாங்க? கம்பெனிஸ் அதான் சார் சொல்கிறேன். கேபிட்டல் கெயின் ப்ரொவிஷனுக்குள்ளே வராமல் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறீங்க. அது மற்ற பார்ட்டில் பார்த்துட்டு தான் டிசைட் பண்ண முடியும். Assets that are acquired out of like this credit and debit card reward points. இது சப்ஸ்டான்ஷியலா இருந்தனால ஏன்னா இப்போ சிலர் வந்து டிவியே வந்து இதெல்லாம் வாங்குறாங்க, ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரெடீம் பண்ணி வாங்குறாங்க, சிலர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஜுவல்லரிஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் லைக் வந்து வேர் ஷுட் இட் பி கேப்சர்ட் இன் அதர் சோர்சஸ்ல இன்கம்ல வருமா? இல்லையே, இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்கம்ல வந்துடும். ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்தா கேஷுவல் இன்கம் வேணா வச்சுக்கலாம், எக்ஸம்ஷனே கிடையாது. கிளைண்ட் வந்து அதை ஆஃபர் பண்ணல சார். டைரக்டா ஃபிளாட் ரேட் 30%. எனக்கு தெரிஞ்சு ரிவார்ட் பாயிண்ட் கிரெடிட் கார்டு இருக்கிறதே யாரும் காமிக்கிறது கிடையாது. நீங்க ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் போய் காமிக்கிறேங்கிறீங்க. TDS clubbing provision. Suppose wife income is clubbed in hands of husband. So wife in 26 years will come that income and TDS. How to transfer husband? Because you are going to account in husband. The bank has directed TDS in wife PAN number. ஓ, அந்த டிடிஎஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்குறீங்களா? கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். ஆமாம் சார், நீங்கள் எப்போ ஒய்ஃபோட இன்கம் உங்கள் இன்கமாக கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் கொண்டு வரீங்களோ உங்களோட ஒய்ஃபோட இன்கம் ப்ளஸ் உங்கள் ஒய்ஃபுக்காக டேக்ஸ் பிடிச்சதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்கள் டேக்ஸில் கட்டும்போது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை சார். ஃபைலிங் தி ரிட்டர்ன் வில் நாட் அக்செப்ட் பிகாஸ் இல்லை சார், அது வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து ஒரு ஒய்ஃபோட நேமில் அந்த பேங்க்கில் பிடிச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் அவங்கள செப்பரேட் எஸ்எஸ்சியாகவே பண்ணிட்டு போக வேண்டியதானே. அவங்களுக்கு தான் பேன் இருக்குது, டிடிஎஸ்லாம் இருக்குன்னா செப்பரேட் இன்கமாக காமிச்சு போடாமல் ஏன் கிளப்பிங் கொண்டு வரணும்? கொண்டே வர வேண்டாம். இல்லை நார்மலாக கிளப்பிங்கே வராது. ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு தனி இன்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டிடிஎஸ்லாம் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பேன் நம்பர் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு இது பண்ணியிருக்கோம், அப்போ கிளப்பிங்கே வராது.
சப்போஸ் நீங்கள் வேறு இந்த 64(1)(2) அதில் ஏதாவது ப்ரொவிஷன் அட்டாக் ஆகி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ரீஃபண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம், டிடிஎஸையும் எடுத்துக்கலாம். 2 இன்கமே கால்குலேட் பண்ணி டேக்ஸ் வரும்போது டேக்ஸ் 10,000 ரூபாய், ஒய்ஃபோட டிடிஎஸ் 5,000 ரூபாய், நீங்கள் பேலன்ஸ் 5,000 ரூபாய் கட்டினா போதும். Even minors and kuda same issue is coming, sir. As he says. Sir, anybody clear? Retail form there is an option. Yeah, there is an option is there. Correct. Okay. Anything? Anybody? Sir, ஃப்ரீயாக கேட்கலாம், ஒன்றும் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன், இல்லைன்னா ஜாயின்ட் டிஸ்கஷனில் I will learn something, no problem. I can use it for my students or somebody or my clients, no problem. Anything, sir? Anyway, again, thank you very much for your kind cooperation and participation. Thank you. Because one thing which very long back, Thank you, sir. there was one case that we can voluntarily declare our undisclosed income. Not remembering which section it was. So